Early human civilizations flourished around rivers. A river is like a vital vein that feeds a city with life. That's why people sing the virtues of rivers, their hearts filled with hope. Mình đã có nghe nói về cái dự án trong vòng này rồi, qua thông tin đài báo. Họ mong muốn phát triển thành phố hai bên sông đẹp hơn, là thay đổi hơn mấy ở đời trước. At the center of Seoul, the Han River embarks on a second transformation. A dynamic city with a river flowing through. Green spaces that burst with life. A cultural space for all citizens. A renaissance is taking place on the Han River, a symbol of Seoul. A foreigner's perspective on the Han River in the 21st century, the renaissance of the Han River will breathe life into Vietnam. Last September, a group of people visited Korea to see firsthand the changes the Han River has undergone. They're a TV crew from VTV, Vietnam's public broadcaster. For 1 week, they'll travel around Seoul. Their journey begins now. Upon arriving in the city, they make their first stop at Seoul City Hall to visit the Red River Development Project Bureau. They'll get to see a blueprint for the Red River. 하천 구역 내에 있는 주택을 모두 이주를 할 것입니다. 보강하는 계획이 있습니다. 그리고 물의 흐름을 원활하게 하기 위한 하도를 정비하는 계획도 있습니다. dự án giữa hai nước, phát triển sông của hai nước. 도로 설치 계획. The Red River Development Project will be the first time the Han River is used as a benchmark for a foreign project. Both Hanoi and Seoul hope for a successful outcome. Cố gắng hết sức làm đẹp hơn. With the purpose to develop Hanoi's Red River, the Red River Development Project will draw from the experiences and know-how accumulated in the Han River Comprehensive Development Project. Korea and Vietnam have signed a memorandum of agreement to proceed with the project. (2005년도에) 지금 현재 대통령이신 당시 이명박 대통령께서 하노이시를 방문하였을 때 하노이 시장의 요청에 의해서 시작하게 되었고, 관광개발 용역은 2006년 7월부터 2007년 12월까지 수립을 하게 되었습니다. Furthermore, the city of Seoul is currently implementing the Han River Renaissance Project. Following the success of the Han River Development Project, this renewal of the Han River will open up new possibilities. To learn more about what made the Han River Development Project a success, the Vietnamese TV crew visits the Han River Operations Headquarters. They carefully listen to the staff's brief project description. Afterwards, they go to an office in the building. This is where the initiative to transform the Han River began. The Han River Renaissance is a project that will discover the underlying potential of the Han River and harness it to create a new image for the city. Under this long-term project, Nanji, Duksum, Yeouido, and Panpo were designated as special areas in the first phase of the Han River Renaissance, which will extend until 2030. 강변 개발과 더불어서 한강을 개선하고자 하는 그런 노력을 최초로 보여준 계획으로서의 의미를 가지고 있습니다. 그래서 이 한강 르네상스 계획은 한강을 한강 자체의 개선에 그치지 않고 한강을 서울의 진정한 브랜드, 랜드마크로 만들어서 도시 성장력의 증강과 강화와 연계시키고자 하는 그런 장기적인 계획이라고 볼 수가 있겠습니다. Then why is Hanoi hoping for its own transformation? Hanoi is the capital of Vietnam and the center of national politics in Vietnam. Since the 1980s, Vietnam has taken a bold step to transform its communist system into a free market.
Boasting 2,000 years of history, Hanoi is a city where colonial-era buildings blend with old city sections. The city continues to attract more and more foreign tourists every year. One ancient tradition that has been handed down for 1,000 years is Hanoi's water puppet show. It's a must-see attraction for tourists. Like the water puppet show that reflects the rich history of the Red River and the lives of the Vietnamese, the Red River is also a treasure to its people. The area surrounding the Red River Basin produces the second highest tonnage of crops in the nation. And Hanoi residents depend on the Red River for practically everything. However, the Red River also has issues that need to be addressed. Thus, the Red River Development Project has emerged to resolve these pressing matters. Then what is the reaction of the city's residents to this project? Cách đây 25 em đã từng nghe rồi ạ. Vì là sắp có một cái dự án của Hàn Quốc sang Việt Nam là người ta sẽ cải tạo hai bờ bên sông Hồng giống bên sông Hàn Quốc, sông Hàn này. Thì tôi nghĩ là một dự án rất là hay. Nó sẽ đem lại cho thành phố đẹp hơn, phát triển hơn. Và nó phù hợp với lại cái xu thế hiện nay hơn. On the second day of their stay, the Vietnamese TV crew gets up early to prepare for another busy day. After shooting footage of the Han River and Red River development plans yesterday, where will they go next? They begin the day by going to the source, to the Han River. The water taxis speeding across the Han River draw their attention. The water taxis operate throughout the week and are used by tourists and commuters to get across the river. There are 18 taxi stops along the river. Although they live near the Red River, they find the water taxis a peculiar sight. Tôi cảm thấy rất là thú vị. Ở Seoul có một cái dịch vụ taxi nước. Thì người du lịch cũng như người dân có thể nhìn Seoul ở dưới một góc độ khác. Và một cái cảm rất là đặc biệt là cảm giác cái không khí, cái môi trường ở đây rất là trong lành để người ta có thể đi du lịch như vậy. To learn about the traffic conditions in Seoul, the TV crew goes up to the observatory deck of 63 City. They get a panoramic view of the city below. They shoot the view from the deck. They get a clear view of the interlock roads that snake along the Han River area, car-only express lanes, water transportation by water taxis and boats, and subways provide the city with many modes of transportation. "16 bridges span the Han River. The first bridge they head to is Gwangjin Bridge, and it's near the upper section of the river. Gwangjin. Cái vấn đề tôi không nói về vấn đề cầu mà tôi đang nói một vấn đề rất bức xúc ở Việt Nam, đấy là cái vấn đề một nhu cầu rất là khó nói cho những khách du lịch ở những khu công cộng. Bây giờ chúng ta thử vào xem. Below Gwangjin Bridge, there is a history museum that displays the history of the Han River for visitors. In the museum, you'll find a special display that lets you see firsthand the clear water of the Han River. Và bây giờ chúng ta đi xem tranh, chúng ta đi xem những bức ảnh như thế nào. While documenting the place, the VTV director also takes the time to look at each display. As the Red River is different from the Han River in many respects, the crew members find things that pique their curiosity. Seoul underwent a rapid industrialization period since the 1960s. The Han River Comprehensive Development Project was launched in 1982 and accomplished what many people call the miracle of the Han River. The Seoul city government continued on a path to develop the Han River by taking it in a new direction in 2007 to create another miracle of the Han River. This new plan was named the Han River Renaissance. What exactly is its vision,
and how was it executed? 한강 르네상스 프로젝트는 이제 이 수변 공간이라고 하는 것이 도시에 줄 수 있는 여러 가지 편익이 있는데 그런 것들을 극대화하기 위해서 한강의 역사성과 문화 그리고 자연 생태계 이런 것들을 어떻게 하면 21세기형 시민들의 휴식 공간 그리고 관광객이 오면 그곳으로 말하자면 서울의 정체성을 느끼기 위해서 찾아가 보지 않을 수 없는 그런 공간으로 만들 것이냐. 말하자면 소프트웨어가 들어가기 시작했다는 게 차이점이라면 차이점이죠. The first goal of the Han River Renaissance Project is to create eco-parks around the river. The cement-filled banks of the river have been demolished and the marsh areas expanded to create a place in harmony with nature. The second goal is to improve the scenery of the Han River. Cafes have opened near the bridges that span the river, and water fountains and a pedestrian-only bridge have been built to give the river a more distinct look. Building parks is the thrust of the third initiative. New parks have been opened to the public and bike lanes lengthened as part of this plan. Recreational places such as water playgrounds and camping grounds have been made as well. Plans are now underway to offer new leisure activities. 여의도는 그 빛과 물을 주제로 해서 문화 공간을 탄생시켰습니다. 그래서 지금 그 여의 나루역에서 그 연출된 지하수를 피아노 물길을 통해서 한 400m 되는데 그 물길을 통해서 물빛 광장으로 유입시켜서 물빛 광장에서 곡사 분수 등의 분수 쇼를 연출하고 그걸 한강으로 흘려보내는 그 캐스케이드형 분수를 만들었고. Phase 1 of the Han River Renaissance encompasses 4 specially designated districts and gives each place a unique makeover. The Nanji district was designated as an eco-space. Duksum as a family-oriented place. Yoido as a waterfront park. And Panpo as a water and cultural park. To learn more about the Han River Renaissance, the Vietnamese TV crew goes to the Chamwon district. The Chamwon district is near the southern area of the Han River and includes a park and 6.3-kilometer bike lane. Visitors to the district have steadily increased. 네, 처음 타요. 근데 좀 힘들긴 하지만 재밌네요. 글쎄 요즘에는 굉장히 많이 좋아진 것 같아서 저는 개인적으로 참 마음에 드네요. 네, 밤에 와도 그 대교 같은 것도 굉장히 예쁘고 그래서 개인적으로 하여튼 좋은 것 같아요. Nói chung là mình cũng thấy rất là ấn tượng đấy. Bởi vì là thực ra là có một cái đường đi cho xe ở đây thì cái tính chất của người đi xe đạp ở Hàn Quốc thì là nó cũng hơi khác so với cả người đi xe đạp ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì là xe đạp là phương tiện để di chuyển. Hàn Quốc thì theo tôi hiểu thì đây là phương tiện để mà mọi người tập thể dục. They continue to document the bike lane and passing bikers. They then approach a citizen who lives by the Han River and has come out for a stroll and interview her. The sight of an elderly lady leisurely enjoying the beautiful riverside scenery with her grandson gives a glimpse of what residents in the Red River can hope for and attain as well. 이쪽 편으로 보면 저 남산 타워까지 다 보여요. Chamwon district was once home to a mulberry tree grove. Today, there is an eco-park in its place. The Silkworm Cocoon program shows visitors how silkworms grow, and the various educational programs offered here are a hit among children. 매일 옵니다. 이제 일요일 날 빼고는 뭐 매일 한 2팀, 3팀. 일요일, 토요일 같은 경우는 뭐 5팀 올 때도 있고 20명, 30명 올 때도. 월 몇 교육을 받나요? 월 한 100여 명 정도 왔다 간다고.
The TV crew heads somewhere else. Thuê hẳn một công ty nước ngoài nó thiết kế toàn bộ cho mình. They arrive at Panpo District, where there is a water and cultural park, which is designated as a special area of the Han River Renaissance. Spanning 1,140 meters, the Panpo Moonlight Rainbow Fountain uses 190 tons of water a minute to create a cascading waterfall spectacle along the bridge. In December 2008, the fountain bridge was named the world's longest by the Guinness Book of World Records. The bridge was newly transformed into a dual-purpose bridge that not only allows traffic to cross over the Han River, but also serves as a recreational space for the public. The sun sets over the Han River. When darkness falls, 190 lights illuminate the Moonlight Rainbow Fountain. The view of the fountain under a full moon is magnificent. The idea to install such a beautiful fountain was born of a burst of creativity. So who came up with this wonderful idea? 상상 뱅크라는 프로그램이 있습니다. 직원으로서 시정에 대해서 아이디어를 낼 수 있는 시스템이고요. 그 시스템을 통해서 달빛 무지개 분수라고 반포대교에서 분수가 떨어지게 되면 잠수교를 이용할 때 물속을 통과하는 느낌이 들 것이다. 이래서 창의 아이디어를 제출한 결과 사업까지 도달하게 돼서 지금 달빛 무지개 분수가 가동이 되고 있는 것입니다. At night, the Han River undergoes a dramatic change. The river has two images. With the bridges illuminated at night to a marvelous effect, many riverside cafes have sprouted around the area to give people a romantic view of the city's main river. 좀 한강이 이렇게 많이 알려지면서 이렇게 예전에는 도심지에서 친구를 만났다가 지금 일부러 여기 한강에 와서 이렇게 야경을 보면서 좀 친구도 많이 만나게 되는 것 같고, 그리고 저는 주말에 가끔 운동을 나오는데 되게 좋은 것 같아요. Let's now find out how Korea is viewed in Vietnam. Korea and Vietnam re-established diplomatic ties 17 years ago. Since the end of the Vietnam War in 1964, Korea and Vietnam have had a frosty relationship. But in 1986, Vietnam carried out a series of reforms. Korea and Vietnam have since cooperated on many projects, a recent one being in the Red River, and have seen an increase in exchange students between the nations as well. Korean firms have many leading products in Vietnam, and in 2008, bilateral trade between Vietnam and Korea exceeded $10 billion for the first time. Revenues in the media business have also grown for Korean media groups that export to Vietnam. The Korean wave has solidly gained a foothold in Vietnam. This has translated into much goodwill between the two countries. You can see how popular Korean culture is in the streets of Hanoi. A Korean crew follows reporter Nguyen as she walks in Hanoi's downtown area. She's been working as an entertainment reporter for a magazine for 15 years. She knows firsthand how the Korean wave swept through Vietnam. Today, she'll be interviewing a top Vietnamese singer and songwriter. Không chỉ phát online trên mạng. Mà nếu mà xét trong... Mà bọn em để dập dịch cho cái việc bọn em ra bài này đi. Đặc biệt là trên những cái trang báo của chúng tôi, cái trang báo của tôi làm là Thế giới điện ảnh, thì là một trong những cái trang báo mà những cái tờ báo mà có đầy đủ cái lượng thông tin nhất, nhiều nhất về thông tin Hàn Quốc, cho nên là khán giả đã có cái điều kiện và họ được cái tìm hiểu của mình, tức là sau khi xem phim thì họ lại có thông tin, cho nên là cái sự trao đổi nó tốt hơn. Vì vậy thì là làn sóng Hàn Quốc lại đang dần trở lại. As we see here, Korea and Vietnam are quietly forging closer cultural ties as well. This is also translated into the popularity of Korean TV miniseries. Man Kwan is a popular Vietnamese actress familiar to Korean viewers,
who've seen her in Bride of Hanoi, a Korean TV drama. This TV show told the story of a Korean man's Vietnamese bride. Man Kwan was cast as the mother of the bride. Đây là tranh chân dung của chồng tôi. Khi mà chúng tôi đi sang Hàn Quốc quay phim thì chúng tôi đi chơi chợ và một họa sĩ ngồi vẽ luôn chồng tôi ở trên đường phố Hàn Quốc. À thế à? Chúng tôi món quà này bởi vì là trong lịch sử thì giữa Hàn Quốc và Việt Nam nó cũng giống nhau về một cái giai đoạn lịch sử, cũng bị chia đôi đất nước ra. Đây là cái tặng cho tôi khi mà đóng phim Bà Mẹ Việt Nam ở trong phim Cô Dâu Vàng năm 2007. À vậy à? Rất là đẹp. Rất đẹp. Vâng ạ. Còn đây là cái con gái của tôi, con gái cả. Thì người Pháp đã chụp chân dung và làm cái biểu tượng cho cái chương trình Mùa Xuân Việt Nam tại Paris từ 20 tháng 5 đến từ tháng 3 đến 20 tháng 5 năm 98 thì lấy chân dung con gái tôi làm cái biểu tượng của chương trình văn hóa đó. Đa phần thì tôi đi rất là nhiều nước thì tôi biết là thủ đô thì của các nước thường hay có một con sông, một là chạy xung quanh, hai là chạy ngang qua thủ đô. Thì khi mà tôi đến Seoul thì tôi có đi cùng với chồng tôi đi tham quan sông Hàn, và trên đường đi làm việc từ Seoul về Incheon thì chúng tôi cũng đi qua sông Hàn rất là nhiều lần. Và phải nói rằng là đất nước Hàn Quốc có một con sông rất là đẹp, và cái vị trí và cái cảnh quan của sông Hàn, người Hàn Quốc đã thiết kế, đã xây dựng, đã tu bổ cái sông Hàn, nó vẫn giữ được một phía là những các cái khung cảnh nhà cũ của Seoul, còn một bên thì lại là như là một cái thủ đô mới. Thì cái đấy nó là cái mà tôi rất là ngưỡng mộ. Qua sông thì đây là cái sông Hồng mà vào cái mùa cạn thì anh có thể thấy là nước cạn đến một độ người ta có thể lội qua sông được. Đây là giữa dòng. Thế thì đây là cái đường đó. Đây là đâu ạ? Đây cũng là sông Hồng mà qua hai cầu chính của Hà Nội là cầu Long Biên và cầu Trương Dương. Thì đây là cái cầu mà đã có hơn 100 năm nay và cái cầu mới. Lâu rồi ạ. Đây. Thế đây cũng là sông Hồng mà mùa nước lên. Mùa nước lên. Thì đấy nó ngập, nó gần đến cái chân này rồi. Đó. Rất cao à? The Red River has changed little over the years and remains today as it has for centuries. Dawn breaks over the Red River. The residents of Hanoi start their days near or on the Red River. An army of commuters travels over the bridges. The city of Hanoi is developing at a breakneck pace, but half of the city remains untouched by development. The land in Hanoi is so fertile, farmers can plant and harvest crops 4 times a year. That's why many of the residents in the Red River Basin still work as farmers to make a living. The century-old Long Bien Bridge is the oldest bridge among the 4 that span the Red River. Eiffel, the very man who designed the Eiffel Tower, designed this bridge when Vietnam was a colony of France. At the time, it was a rare bridge that allowed trains, cars, and people to pass over. Since 2004, restoration work has been underway to repair the bridge. Construction work is set for completion by 2010. But what other issues are there to address along the Red River besides bridge repair work? We went directly to the source, the Red River, to find out what problems need to be solved. Although river ferry services are very well developed in Hanoi, they are an inefficient mode of transportation for a growing city. The Red River gets its name from the red silt that colors the river red. This silt is a soft layer of soil that easily breaks down under pressure,
Therefore, the river is at the mercy of floods, and building roads in the area is impossible. There is a high concentration of floating homes in the Red River Basin, which compounds the flooding because a buffer cannot be built in such areas. The cost of human lives will be high during heavy flooding. 39,000 가구에 약 17만 명 정도가 하천구역 안에 거주하는 것으로 이렇게 되어 있어서 이 거주민들의 이주 대책이 대단히 중요한 문제가 되고 있습니다. 근데 다행히 지금 이 홍강 개발 전체 계획을 보면은 홍강 개발 시에 신축되는 그 주택을 한 그 34만 명에 거주할 수 있는 주택 단지를 건설하게 돼 있습니다. If the Red River Basin Sector project is proceeded with, then the displaced people must be given housing and compensation for the losses they will incur. Đây chúng ta đang đi trên giữa lòng sông Hồng và bên tay trái đây là thành phố Hà Nội, bên đây tay phải đây là Gia Lâm của thành phố Hà Nội. Và cái tàu đang trước cạnh sông của chúng ta đây là tàu chở cát thay cát ở các miền xa mang về Hà Nội để xây nhà xây dựng. Every year, many residents living by the Red River lose their lives during sporadic floods. In November 2008, 17 people died in the worst storm Hanoi has seen in 20 years. The flooding has become serious enough that there is a public consensus that something must be done to make the river safer. Evidence of flood damage can currently be seen around the river. Wastewater from public sewers and debris carried down the river by flooding have severely polluted the water. Meanwhile, the bridges that have withstood flooding for years now require major repairs. Then there is the issue of moving residents while protecting their livelihoods. Last but not least, a wastewater treatment facility must be built to filter the water, prevent flooding, and lay the foundation for a modern road system. The Red River Basin Sector project cannot be put off any longer. Tới cái hiện trạng đi sông Hồng hiện nay thì dùng một cái hình ảnh khái quát là người ta đang quay lưng lại sông Hồng, thì không có một cái mô hình cấu trúc không gian chức năng nào của một đô thị thủ đô tính từ châu Á đến châu Âu cũng như là từ quy mô to nhỏ, mà vì thế của con sông Hồng nó là trung tâm của đô thị cổ và mới mà lại có cái sự tồn tại như vậy cả. Vì vậy mà mục tiêu cao cả lớn nhất của nó là phải tạo lập lại không gian và chức năng của con sông Hồng này để trở thành một trục cảnh quan sinh thái và phát triển đô thị hợp lý giữa hai bên bờ Bắc Nam mà đi qua khu trung tâm và cải thiện điều kiện chung của đô thị trung tâm Hà Nội. Returning to Seoul, it's the day after the crew documented the Han River Renaissance. As the Vietnamese TV crew visits different places in the city where traditional and modern aspects of Korea coexist, they seek insights that will help them solve problems surrounding the Red River in their own country. Cảm nhận của tôi ở Hàn Quốc là rất đẹp. Tôi thích nhất là cái con sông Hàn. Khi mà tôi cảm thấy tôi bước chân đến cái đất nước Hàn Quốc thì tôi rất là choáng ngợp trước những cái chiếc cầu ấy đan sang nhau, nhìn nó rất là đẹp. The members of the TV crew discuss where they'll head next. Covering the history of the Han River and its transformation over 27 years in just a week is a challenge. Will they be able to find answers to the assignment that has brought them here for a week? Nhưng mà bây giờ thôi, cứ để hết hôm nay đã. Làm hết hôm nay đã. Bây giờ đi cung. One successful example that can serve as a template to developing the Red River is Sunyudo Park. Underneath the Yanghua Bridge, this ecological park was built on the site of a water facility that supplied tap water to the population between 1978 and 2000. The expansive 11,400 square meter tract of land
has been repurposed into an eco-forest, playground, and nature reserve. Sculptures that use recycled material from the water facility catch the TV crew's attention. Seoul Park is now a popular attraction along the Han River, which is greener than ever. Several park structures use materials recycled from the water facility in innovative ways. 앞에 보이시는 데는 이제 환경 놀이터고요. 지금 같이 물을 담아뒀던 이 원형 통 안에 그 전에 펌핑을 했던 파이프를 절개를 해서 이렇게 미끄럼틀도 이용을 하고 있습니다. 그 어린이들이 이쪽에 많이 산책을 와서 명소화돼서 잘 놀고 있는 놀이터 중에 하나입니다. A major source of water for the city, the Han River, was faced with a crisis due to rapid industrialization of the economy in the 1960s. However, now the city of Seoul implements a water environmental general plan to improve water quality, manage surface runoff, preserve groundwater, and address other related matters. Through continuous maintenance of the sewage system and efforts to improve water reclamation facilities, Seoul is remaking itself into a green city where people can have access to clean water everywhere. Next, the crew interviews a Korean citizen in Seoul Park. Sống với lại là vợ không ạ? 아들 넷인데 다 내보냈어. Vốn dĩ là ông có 4 người con trai nhưng mà là đã đi ra ngoài sống riêng hết rồi. Mr. Go Hee-gu is over 70 years old and has lived in Seoul all his life. He vividly remembers the river as it was long ago. Ở sông Hàn hai bờ rất là nhiều cát, nhưng mà vẫn có thể có bơi được. They now hurry to set up their equipment. What are they most curious about? 시민들이 이런 공간을 지킬 수 있게 해주는 건데. 저 축조 있지? 물론 그걸 이렇게 저 만들어놨지. Withstanding the Great Flood of 1925 and the Korean War, the Han River's Indo Bridge used to be the oldest bridge in Seoul. 이거 1958년에 다시를 만들었다가 1950년 6월 25일 날 이걸 끊었어요. 근데 이게 저 중간에서부터 저쪽 세 번째 아치까지 붕괴가 3개를 끊어버렸다고. 그래가지고 군인이고 일반 사람들이 피난가 되는 사람이 전부 거기로 한강에 다이빙해서 죽어버렸단 말이야. 옛날 노래는 다 잊어버렸죠. 뜬구름 뜬 고개 넘어. Memories of the Han River are still vivid for him. Quay phim như vậy công việc cũng vất vả, lịch trình dày đặc vậy không mệt hả chị? Mệt lắm. Ôi dồi ôi, đi mấy hôm. They keep up with their relentless schedule after traveling to many spots in the city. One reporter gets blisters on her feet, but being here on an important assignment, they have no time to stop. Their next destination is Cheonggyecheon Stream, which was successfully restored in 2005 amid much angst and hand-wringing by nearby merchants over losses they sustained during construction. We were able to meet a Taiwanese journalist who is also reporting on Cheonggyecheon. Cái bộ phim này của chúng tôi ấy, mục đích không phải là chỉ để sản xuất ra một cái bộ phim nói về cái vẻ đẹp của sông Hàn, bởi vì như thế thì phía Hàn Quốc đã có rất là nhiều bộ phim tương tự rồi. Lần này chúng tôi đến
để tiếp xúc với những cái người dân Hàn Quốc, những người đã chứng kiến cái sự thay đổi của sông Hàn, những người đã chứng kiến những cái sự thay da đổi thịt của cái dòng sông này, để rút được những cái kinh nghiệm quý báu cho cái việc là lập kế hoạch để cải tạo sông Hồng của Việt Nam. Meanwhile, the Korean TV crew visits a family residing in the Red River area. Oan and her family have lived here for 20 years. When we arrived, they happened to be watching a Korean drama. They became acquainted with Korea by watching Korean shows. They also connect with the stories told in these Korean shows. Owan's brother Gao, who lives next door, comes over. Sao lại hôm nay lại có món gì vui thế này? Uống nước anh ơi. Đổ. Đưa chén của em cho anh này. Trông đậu. We asked them what they think about the Red River Development Project. Nếu như mà theo như quan điểm của tôi nhé, thì kể cả Hàn Quốc hay Việt Nam mà làm sao để cho cái người dân như bọn tôi ấy, nó đỡ khổ, tức là nó hợp lý và hợp tình, thì tôi sẽ ủng hộ. Chuyện cho chị à? Chị thì cũng giống như em chị thôi. Nói chung là như bọn chị là bây giờ hiện tại đang sinh sống mảnh đất này, nếu mà Việt Nam hay Hàn Quốc mà có làm thì tất nhiên là cũng phải làm thế nào để cho bọn chị có cái chỗ để an cư, chứ không thể để cho bọn chị ra đường được. Đấy là cái nguyện vọng của bọn chị là như thế. The following day, we decide to observe a typical day in the lives of Hanoi residents who live along the Red River. They mostly depend on crops grown in the Red River area to support themselves. Cái này ở sông Hồng sang. Vậy hả? Thế thì chị đã trồng bao lâu rồi mà có thể được có như thế này? Một năm là có thế này thôi. After the Vietnam War ended, Vietnam became isolated from its neighbors and suffered economic hardships that left much of the population living in the same standards of the 1950s. However, Hanoi's GDP has grown 10% annually in the last 10 years, and the standard of living has jumped threefold in that same period. Zhao eats all his meals with his sister's family, so he comes over for breakfast. The family is busy preparing the first meal of the day. This vegetable is common around the Red River, and families eat it almost daily. Bắt từ dưới sông Hồng lên. Cà này cũng thế. Cà này cũng trồng từ dưới sông mang lên. Măng này cũng trồng ở đây cho vào. Còn cái này thì không cái này để mua. A delicious meal is set on the table at last. The whole family gathers to eat the hearty breakfast. Hả? Chị ở đây chị cảm thấy không khí rất thoáng và thoải mái lắm, nó không như ở trong phố em ạ. Ở đây thì được cái là ví dụ như là bọn chị tự trồng rau, đấy rồi cà tiếp này là chị tăng gia, bọn chị tự tăng gia và tự dùng cái đấy dùng cho hàng ngày để cuộc sống. After breakfast, Zhao goes to the Red River area near his home. Corn and bananas are the most popular crops grown around the Red River. He heads to his farm. Đây là cái lạch sông đây. Thành cái đây là lạch sông đây. Đây cái cây này là cây cỏ để mình nuôi bò. Nuôi bò. Đấy, còn cái để tưới những cái ruộng ở sâu vào trong kia mới tưới cây. These people irrigate their farms with water from the Red River and depend on their crops for food.
The Red River is indispensable to their lives. So will they support the development of the Red River? Nóng đây. Tôi thì theo như quan điểm của tôi muốn, tôi thích thì cũng thích, nhưng mà cái chính ra để mình nói về kinh tế, chúng tôi cũng chưa có cái nghề gì để phát triển sau này nó cố định. Thế bây giờ ví dụ như trước mắt thì vẫn cứ chỉ trông nom vào cái sông này rồi trồng những cái cây tăng gia thôi. With his sister, Zhao heads to the market, which is 10 minutes from his home. Motorcycles are the main mode of transportation for Hanoi residents. When Vietnamese men get married, they usually demand a motorcycle as a dowry from their brides. Most of the produce sold in this traditional market are grown along the Red River or come from the river itself. So Gao is here to sell fish he has caught in the river. His sister uses the money he earned today to buy food and supplies. It's similar to the old way of life in Korea, where people sold the crops they harvested to buy other things they needed. They would like to see conditions in the Red River improve without any harm to their livelihoods. To live up to these expectations, the Korean staff involved in the Red River project tries to get it launched as soon as possible. Requesting support from the central Vietnamese government, Hanoi City is proceeding with the project in conjunction with Korean firms. 따이오따이 신도시가 바로 여기예요. 그런 폭도 비슷하고 수도 중앙으로 흐르고 베트남어 번역이나 설계 기준 입수, 인허가 수행의 협조 등은 현지 업체 도움을 받을 것입니다. 그리고 홍강 개발이 완료될 최종 형상의 축소 모형의 홍수를 가정해서 물을 흘려보내는 수리 모형 실험은 한국 기술자의 기술 지도하에 베트남 전문기관에 의뢰할 예정입니다. In the meantime, the project team deployed in Vietnam works busily as well. This firm is one of the partners participating in the Red River project and has completed its planning process after conducting numerous on-site surveys with Vietnamese officials. Presentation, you will be you are now involved into the UPA. Về cơ bản, sông Hồng chúng tôi lấy mục tiêu cơ bản là chỉnh trị phòng chống lũ và tạo lập một hình thái kiến trúc sinh thái, không gian xanh là chủ đạo. Còn lại những cái chức năng đô thị bổ trợ thì nó được cân đối từ cái việc mà tái cấu trúc lại hệ thống đê điều, đảm bảo nguyên tắc phòng chống lũ, và một cái nhiệm vụ rất quan trọng là nó kết hợp phối hợp giữa các chức năng của phía Bắc và phía Nam sông Hồng phát triển cân bằng. Thì đấy là những cái ý cơ bản về cái khái niệm mà quý đài hỏi về thành phố sông Hồng. Today we will join them on an on-site survey. They head to Turian, a rural farming area located on the outskirts of Hanoi. Development has not yet begun here. Trash is piled in one place,
But once the Red River Development Project begins, the area will be transformed into an eco-park. This island will cause a very good landscape between West Lake, of the Red River and Luang River. So this corridor, planning corridor is very important. 이 뚜리엔 섬 같은 경우는 건물이라든가 주거 이런 걸 할 수 있는 그런 지역이에요. 실제로는 도시 개발해도 되는 지역인데 기본 계획에서는 그 저희 한강에 아까 말씀드렸듯이 그 선유도를 선유도와 비슷하게 공원으로 순수 공원으로 한번 조성해서 사람들이 이 또 아마 장래 교량도 여기서 갈 수 있는 교량에서 만들 거예요. 그러면 가서 그 휴식을 취하고 또 놀이를 할 수 있는 그런 장소로 개발이 될 것입니다. Turian will be remade into a pristine stream that feeds the Red River. Will a miracle be possible here in the Red River? Cải tạo nó để cho nó trở thành một cái dòng sông có hai bên bờ, có là những cái công viên, những cái quảng trường để đi dạo và dành cho người chơi. Thế nhưng mà cái mục tiêu đầu tiên đó là phải đảm bảo cái thoát lũ và cái an toàn đê điều cho toàn bộ Hà Nội đối với cái sông Hồng này. Several days later, we meet the VTV crew again at VTV's Hanoi headquarters. They're familiar faces now. They seem to be busy editing the footage they shot in Seoul and producing their show. They've gotten a glimpse of how the Red River Development Project will change their city through visiting the Han River. Director Tan Van is busy editing the show. Chúng tôi sản xuất cái phim tài liệu này về thành phố bên sông Hàn, đấy là thành phố Seoul. Sở dĩ chúng tôi sản xuất cái này là giữa Seoul và Hà Nội có một sự tương đồng, đấy là một thủ đô và đều có một con sông chảy qua. Chúng tôi có nhiệm vụ là làm sao phản ánh một cách trung thực nhất thành phố Seoul phát triển và quy hoạch thành phố như thế nào khi có một con sông chảy qua. Họ làm như thế nào với sự phát triển của toàn bộ đất nước. Họ làm như thế nào để cho cái con sông đấy nó có ích hơn đối với cuộc sống của người dân. Đấy là mục đích chính của cái phim tài liệu này. Set to be implemented in late 2010, the Red River Project now awaits approval from the Vietnamese government. Both Korea and Vietnam have high hopes for the success of this ambitious project. Và chúng tôi cũng đánh giá cao cái quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô của hai đất nước. Qua nhiều năm theo dõi thì chúng tôi nhận thấy và vui mừng cái mối quan hệ hợp tác giữa hai đất nước, giữa hai thủ đô ngày một phát triển và đi vào hiệu quả và thực chất hơn. Nhân cơ hội này thì một lần nữa là một cán bộ của thủ đô Hà Nội, tôi muốn xin gửi đến các cái cán bộ công chức của thủ đô Seoul những lời chào hữu nghị và mong rằng là cái mối quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô ngày càng phát triển và ngày càng đơm hoa kết trái. 앞으로 한강 르네상스가 완성이 되는 시점쯤 되게 되면 아마 전 세계인들이 단유무강의 아름다움, 야간 경관의 아름다움을 이야기하는 것처럼 한강변의 경관, 한강의 아름다움, 그리고 한강변 근처에서 만들어진 추억, 낭만을 얘기하면서 아마 어린 시절을 보낼 날이 조만간 다가오지 않을까. 다시 말해서 서울이 굉장히 매력적인 도시공간 구조를 가지게 되는데 그 바탕에는 한강과 남산이 있다라고 하는 것을 아마 전 세계인들이 알게 되고 또 즐기러 오시게 되는 그런 미래를 기대하고 있습니다. Today, the Han River is more than the main artery of Seoul. It is a template for other cities worldwide. Seoul, a city of class, has set the benchmark standard for other cities. We witness the strength of Seoul in Vietnam's Red River and the enormous possibilities waiting to be unleashed.